Bismillahirrahmanirrahim. Students, we will discuss Louis Pasteur by Margaret Avery. Death and disease have always posed serious threats to the suffering humanity. Men of wisdom have been trying to wipe away these things from the face of the world. They can never succeed in terminating death, but in their fight against disease, they have crossed many milestones. The theory and practice of modern medicine begins with Louis Pasteur, who discovered germs. He presented before the world that disease were caused by microorganisms called microbes, or bacteria, or germs. He brought the facts of disease and death from the realm of the miraculous and supernatural into the realm of the natural. As such, he showed the way to other scientists. Louis Pasteur was born in 1822 at Dole in France. His family was poor. His father served Napoleon's army in his youth and won a medal for showing bravery in the battlefield. In 1824, the family moved from Dole and settled in Arbois. Here, Pasteur started his school education at the Communal College. In his early years at school, Pasteur did not take any interest in studies, but soon he realized the importance of work. Since then, his passion for work remained the characteristic feature of his life. The college at Arbois did not teach philosophy, so Pasteur went to Besançon for better education. His interest in the subject of chemistry was so great that he used to embarrass his professor with unanswerable questions. Here he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. Students, when he was 20, he went in for the entrance examination to the Great École Normale in Paris. He came out 14th on the list and refused to get admission that year. Next year, he reappeared and was 4th on the list. This year, he got admission. Students, in 1848, when Pasteur was 26, he felt that France was politically in difficulty. So he enrolled himself in the army. He also deposited to the National Fund all the money he had with him, 150 francs. The same year, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. There he met his future wife. She was the daughter of the rector of the Strasbourg Academy. They were married in 1850. On the day of his marriage, Pasteur remained busy in his work as usual, and his friends fetched him to the ceremony. He was lucky to have a nice wife who helped him a lot in his work. After this, Pasteur set himself to work and crossed many milestones. He was one of the great benefactors of humanity. His work for his nation was quite tremendous. He died in 1895 at the age of 73. He was buried in the Pasteur Institute. My dear students, the works of Pasteur. We can study Pasteur's achievements under the following headings. First of all, refutation of the spontaneous generation. Pasteur's first great work was that he proved through experiments that the idea of the spontaneous generation was false. In 1860, Pasteur proved that such type of life was caused by the bacteria or germs. If substances were sufficiently heated,
bacteria would be killed and there would be no life at all. He works on study of brewing. In 1870, France went to war with Germany. Pasteur, who had got his degree of Doctor of Medicine from a German university, returned his degree. At that time, Germany produced the wine of top quality and France imported it from there. Pasteur worked wonder in this field and succeeded in producing the wine of the same quality. This work moved Lord Lister to study the inflammation of wounds. So the antiseptic method was introduced as the result of it. His work on silkworms disease. The French government forced Pasteur to study the mysterious silkworm disease which destroyed the silk industry of France. He studied the diseased worms and reached the conclusion that this disease was mainly due to uncleanliness, overcrowding, overheating, and unhealthy conditions. He advised the farmers to avoid these things. He also advised them to get eggs from healthy parents. The results were quite favorable. Next, his work is treatment of anthrax and preparation of vaccines. It was already known that the cattle disease anthrax was caused by the germ. The remedy of the disease was not yet known. Pasteur introduced weakened germs in measured quantity into the body of a healthy animal. It temporarily gave rise to slight symptoms of anthrax but ultimately protected the animal from catching the disease. The method of preventive measure is called vaccination. He applied the same method on chickens for the prevention from chicken cholera. His next work was treatment of rabies. Rabies or hydrophobia is a horrible disease caused by the bite of the mad dog. Pasteur studied it attentively and found the way of making its vaccine. It was tried on dogs and the results were quite satisfactory. In 1885, for the first time, this type of treatment was given to a boy. This vaccine cured him of the disease and saved his life. In this way, we see that the services rendered by Pasteur are tremendous. बेटा अब इसका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको उर्दू में भी करवा देती हूँ कि इस लेसन में लुइस पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी और उसके तिबी कारनामों पर रोशनी डाली गई है। पास्चर 1822 में फ्रांस के ज़िले चोरा के इलाके में डोल में पैदा हुआ। इसका वालिद नेपोलियन की फ़ौज का एक बहादुर सिपाही रहा था। पास्चर भी अपने वालिद की तरह बहादुर और वतन से मोहब्बत करने वाला था। बचपन में पास्चर को मछलियाँ पकड़ने और दोस्तों के तस्वीरी खाके बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पढ़ाई का खर्च उसके ख़ानदान पर बोझ है तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लग गया। पास्चर ने आर्ट्स और साइंस दोनों मज़ामीन में डिग्रियां हासिल की। पास्चर को केमिस्ट्री के मज़मून से जुनून की हद तक लगाव था। वो अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर से ऐसे मुश्किल सवालात पूछता कि वो बेचारा परेशान हो जाता। 1848 में 26 साल की उम्र में उसे स्ट्रासबर्ग की यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का डिप्टी प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ उसने 1850 में स्ट्रासबर्ग एकेडमी के रिएक्टर की बेटी से शादी कर ली। पास्चर को अपने वतन फ्रांस से बहुत मोहब्बत थी। 1848 में पास्चर ने खुद को नेशनल गार्ड में भर्ती करवा लिया। उस वक्त उसके पास कुल जमा पूंजी 150 फरांग थे जो उसने नेशनल डिफेंस फंड में जमा करा दिए। 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग का ख़तरा पैदा हुआ तो मुल्क की खिदमत के लिए पास्चर ने खुद को फ़ौजी के तौर पर पेश कर दिया।
مگر صحت کی خرابی کی وجہ سے اسے نیشنل گارڈ میں بھرتی نہ کیا گیا، کیونکہ 2 سال قبل اس پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو پاسچر نے اپنے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری جرمنی کی بون یونیورسٹی کو واپس کر دی۔ یہ اس کی حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1860 میں پاسچر نے ثابت کیا کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا حقیقت نہیں، اور اس نے یہ بات تجربے سے ثابت کر دکھائی۔ اس کی سائنسی تحقیق نے دوسرے سائنسدانوں کو سائنسی تحقیق پر راغب کیا۔ 1870 میں پاسچر نے شراب کشید کرنے پر کام شروع کیا۔ وہ اعلیٰ معیار کی شراب کشید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ فرانس کے لیے ایک بڑی خدمت تھی۔ پاسچر نے ثابت کیا کہ تخمیر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تخمیر مین فرمنٹیشن۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے لسٹر نے ثابت کیا کہ اگر جراثیموں کو زخموں سے خارج کر دیا جائے تو سوجن سے بچا جا سکتا ہے۔ 1849 کے بعد جنوبی فرانس میں ریشم کی صنعت کو اچانک کوئی پرسرار بیماری لگ گئی، جس سے یہ صنعت تباہ ہو گئی۔ بالآخر 1865 میں حکومت نے پاسچر سے اس بیماری پر تحقیق کرنے کی التجا کی۔ پاسچر نے مکمل تحقیق کے بعد مشورہ دیا کہ صحت مند اور بیمار کیڑوں کے انڈوں کو الگ الگ رکھا جائے اور پھر صحت مند کیڑوں کے انڈوں کو استعمال میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ اس نے تجویز دی کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسٹوڈنٹس، 1877 میں پاسچر نے مویشیوں کی بیماری انتھراکس پر تحقیق شروع کی اور آخرکار اس کا علاج دریافت کر لیا۔ اس نے اس بیماری کی ویکسین تک بنا ڈالی۔ اس سے مویشیوں میں شرح اموات بہت کم رہ گئی۔ پاسچر نے زچگی کے بخار کے جرثومے کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ 1879 میں پاسچر نے ویکسین بنانے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ اس نے ویکسین کی افادیت کو تجربات سے ثابت کر دکھایا۔ پہلی بیماری جس میں ویکسین استعمال کی گئی وہ ہلکاؤ کی تھی۔ پاسچر کی تحقیقات نے دوسرے سائنسدانوں کو ترغیب دی کہ وہ دوسری انسانی بیماریوں پر تحقیق کریں۔ چنانچہ 1880 سے لے کر 1890 تک یعنی 10 سال کے عرصہ میں تپدق، خدناک، تپ مہرکہ، دانت پچی، ہیضہ اور جیسی جراثیم دریافت کر لیے گئے۔ 1894-95 میں سیٹسی مکھی سے جانوروں کو لگنے والی بیماری اور طاعون کے جراثیم دریافت کیے گئے۔ 1896-97 میں تپ مہرکہ اور طاعون کا علاج دریافت ہوا۔ 1898-1900 میں یہ ثابت ہو گیا کہ ملیریا اور زرد بخار کی وجہ مچھر ہیں۔ 1888 میں پیرس میں پاسچر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہوا۔ سچ ہے، پاسچر بیماری کو مافوق الفطرت کے جہاں سے عالم فطرت میں لے آیا۔ 1895 میں 73 سال کی عمر میں پاسچر نے بالآخر وفات پائی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔